Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, I'm going to explain a very interesting topic. Yeah, called Introduction to Educational Psychology. Okay, and in Kannada, we call it as Shaikshyanika Manovignana Parichaya. So I know it's been a few days since I uploaded an explanation video, but I'm back. If you like this kind of content, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And yes, so let's get started. Okay, so it is, here you can see PTK introduction. So here the first line goes like, ಮಾನವನ ಅಗೋಚರವಾದ ವರ್ತನ ಅಂಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. So basically psychology means the study of human behavior. Okay, especially the parts especially the parts of our behavior that are not visible, like our thoughts, correct, and our feelings. So these are, so so these parts are not visible, right, but they are still there. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾನವನ ಅಗೋಚರವಾದ ವರ್ತನ ಅಂಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಕಾಲ್ ವಾಟ್ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಕಾಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಐಲ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಮಾನವನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಭಾವನೆ, ಸಂವೇದನೆ, ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ so this line depicts the meaning. So this means psychology studies things like our emotions, our senses, or our thinking process, intelligence, and what is that, creativity, and all these are studied by observing how we behave, correct, observing how we behave. So moving on to the next line, that is Rudolf Gleich, 15. So he was born in 1547 and died in 1628. Okay, so Rudolf Gleich ಜರ್ಮನಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1590ರಲ್ಲಿ ಸೈಕೋಲಜಿಯಾ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. So which means, so there was a German scholar and philosopher named Rudolf Gleich, Gleich, who first used the word that is psychologia in the year 1590, correct. Okay, and 1879ರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ವುಂಟ್ ಎಂಬುವವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಲಿಪ್ಜಿಗ್ನಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. Okay, so in the year, so it means in the year 1879, so this person named as what, Wilhelm Wundt. Okay, Wilhelm Wundt started the first psychology lab in Leipzig. That's a place in Germany. What is that place name? Leipzig. Okay, in Kannada we pronounce it as Leipzig, but in English it is pronounced as Leipzig. Okay, ಲಿಪ್ಜಿಗ್ನಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. So which means in the year 1879, a man named Wilhelm Wundt started the first psychology lab in Leipzig in Germany, and because of that psychology was recognized as a real science. Okay, and then ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ರವರು ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ವರ್ತನಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ the father of psychology, which is Sigmund Freud,
So Sigmund Freud. So this person, Sigmund Freud, Sigmund Freud is he is the father of psychology. Okay, and introduced a method called psychoanalysis. Psychoanalysis. So, who is Sigmund Freud? Sigmund Freud is the father of psychology, and he introduced a method called psychoanalysis, which helped scientists understand and study human behavior deeply. Okay, I hope till here you are getting. Okay, you are getting. If you are getting, then please comment in the let me know in the comment section. Okay, so yeah. And moving on to the next paragraph, that is ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು here. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸೈಕಾಲಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ us understand human behavior. Correct. Using what? Using scientific methods. So psychology helps us understand what? Psychology helps us understand what a behavior of that particular human. So if suppose if your friend is there, your wife is there, your husband is there, okay, or an unknown person is there. So if you want to understand that person, what helps you make that person understand is psychology. Okay, that too with the help of scientific methods. Okay, so so many questions about human nature can be answered through with the help of what? Psychology. So yeah, and what is there? ಅಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ವಿಧಾನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ again here, ಅಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ವಿಧಾನ. So these lines tells not only that psychology also helps in solving problems related to learning, okay, both in humans and animals. It also studies how we adjust socially with others. So because of all the major studies and research in psychology today, it is helping in many areas of life, especially in education and teaching. Okay, so friends, this was simple explanation of introduction to educational psychology. Okay, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯ. So if you found this helpful, don't forget to hit that like button, share with your classmates, and subscribe for more educational videos. And comment down if you want the next part of this topic. Until next time, take care and happy learning. Bye bye. This is Neha Sultana signing off.